A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well and you are happy with your family members. Before I start the new lecture, I just would like to give you a quick review upon the previous lecture. So in previous lecture we talked about present perfect with all cases. We also discussed present perfect continuous tense, and finally we talked about the contrast between present perfect and present perfect continuous tense. So that was week 11. We discussed all them. If you have any question regarding to them, still you can ask your questions and leave your questions on WhatsApp groups. Inshallah, I will try my best to get your question answered. So the relevant exercises are on the book, right? You can just do the exercises there in the book. So today in this lecture we will be studying determiners, word order classes. So it means that today we will discuss about determiners, word order. So we will have one video. In one video we will discuss determiners and word order. In the other video we will talk about word or type of classes, but not only classes will be discussed. Actually the basics of writing will be taught, inshallah. Letter, alphabet, phrase. After that the class will be discussed, inshallah. In this week we will study these things. So after that, inshallah, you can, if you have the curriculum, you can just go through the sentences, types of sentences. We will discuss all this, inshallah. So let's get started there, students. Okay. So first we have is determiner. Now what is determiner and how do we define determiner? Okay, most welcome to the class, to grammar class once again. Okay, let's get started. Determiners. What are determiners and why do we call them determiners? Inshallah, so we're discussing here determiners. So determiner is taken from the word determine, right? So some students mispronounce it. They pronounce it determine. It's not determine there, students. It's pronounced determine. When something is determined, it means that thing is settled, or that thing is concluded. We can also say that thing is discovered. Okay, so the meaning of determine is to find out the facts about something. When you find out the facts about something, we call that determine. Now that's the original word of determiner. Or we also say that if something determines something else, it directly influences or decides it, right? So directly you decided. If something, I'll repeat this. If something determines something else, it directly influences or decides it. Okay. Or we also say determine, to officially decide something. When you officially decide something, it means you determine that thing. So and when you are determined to do something, it means that you decide to do something. So determine means to, these were some meanings of determine, not determine. But here officially it means that determine means to officially decide what something shall be. Okay, so taking decision, finding out something, these are the meaning of the word determine. Remember that I didn't talk about determiners. I talked about determine, the word that it came from, the original word. So see you here, the, my, a, five, both, that. These are determiners. No, if you see this, you can think of something that what are they? You will be determined. You should be determinated. Now when you are determinated, now determinated is another word. So determinated means definite or with an exact limit. If you say you will be determinated, it means شما معلوم خواهد شدین یا شما تعیین خواهد شدین, right? Determinate یا تعیین کردن معلوم کردن میگن. Determine تصمیم گرفتن معلوم کردن, right? Now سوال اینجا است که what are determiners? اینها determiner چی هستن? So let's get started there, students, and let's talk about the definition of determiners. You can see here, what are determinants? Determinants are words which introduce a noun. What are determinants? Determiners are words which introduce a noun. You see here, they introduce a noun, right? Determiners introduce a noun, right? Now what is a noun? That's a different question, because you studied what's noun and you have information about noun. So anything, any word that introduce a noun can be called determiners.
determinants شاکتان زیست یک کلمه است یا کلمات است که با ما اسم را تشخیص میکنه، یعنی معرفی میکنه. گفتم که determinant معلوم کردن، right؟ قبلا هم گفتم determinant معلوم کردن، تعیین کردن، تشخیص کردن، مشخص کردن. کلمات مشخص کننده، کلمات تعیین کننده، کلمات معلوم کننده را ما determinants میگیم. خب معلوم چرا میکنه determinant؟ اسم ها را. determinant چرا تعیین میکنه، چرا معلوم میکنه؟ اسم را، right? So determinants are words which introduce a noun. determinants کلمات است که به ما اسم را معرفی میکنند. چرا معرفی میکنه؟ اسم را شاگردان عزیز. Good. Now then we have one or more determinants can be found before a noun. ما شما میتاریم که یک یا یک زیاد determinants پیش از یک اسم بیاید. یعنی از این معلوم شد که determinants همیشه قبل از اسم بیاید. So determinants are always used before nouns. Bear this in your mind, stick it to your mind, that determinants are used before what? Determinants are used before nouns. We can use more than 2-3 determinants in a noun. Okay dear students? Good. So you understood the definition of determinants and also the usages of determinants. So there were two questions. First question was, what are determinants? Determinants are words. They are also called adjective of quality or adjective of quantitative quantity. So we call them adjectives as well, right? Not quality, sorry, adjective of quantity, right? Or or expressions, we call them, you know, quantitative expressions, or quantifiers also call them determinants, right? So now what are determinants? They are words which introduce a noun. Where do we use them? Before noun. And remember one thing more, they do not have comparative or superlative forms. They are adjectives, right? Determinants are adjectives, but they do not have comparative and superlative forms. Remember this, that determinants do not have comparative and superlative forms. Okay, good. Now then we, for example, you can see big. Big is what? Is adjective. It's an adjective. Bigger is its comparative form, and biggest is its superlative form, while the word the is also adjective, right? Or because it's adjective, some people call it article. So the it's a determiner. It does not have a comparative form, it does not have superlative forms, so it's a determiner. That, when it is used before noun, is a determiner, does not have comparative form, does not have superlative form. Similar to my, it does not have comparative form, does not have superlative form. And five does not, they are, in case they are used before noun, right? Does not have comparative form, does not have superlative form. I hope you understood. خب شاگردان عزیز مختصر میگم که براتون داریم که determinants کلمات هستند که با ما اسم را تشخیص میکنند و determinants که هستند قبل از اسم استفاده میشه. میتونیم که چند determinants پیش از یک اسم استفاده کنیم. و یک گپ دیگه داشته باشین که determinants که هستند حالات مقایسوی و عالی درجه ندارد، right؟ مثلا اینها determinants هستن از that تا 5 اینا کس comparative form نداره، قسمی که اینجا شما هم دیده میتونین. Okay, good. Let's move on to the next slide. Okay, حالا میخوانیم types of determinants. Types of what? Types of determinants. اقسام determinants رو شما میخوانیم. اول از articles، بعدش از demonstratives، بعدشون از possessives, and then we have quantifiers. There are types of adjectives, there are types of determinants. Okay, they are types of what? They are types of determiner. Okay, so let's study the first type of determiners, which are articles. Articles are determiners. There are two kinds of articles, the definite article and the indefinite article, a or an. We have got two kinds of article. One kind is called the, or it's also pronounced the, and an, right? So now where do we pronounce this like a the, and where do we pronounce like a the? Inshallah we'll discuss this later, but I'll just give you we may not have this later. So the, when it is placed before vowel sound means a, o before these sounds, so it's pronounced like a the. And whenever it's pronounced, it's placed before a consonant sound, then the is pronounced like a the, right? For example, the book, yeah, before consonants, vowel sounds, the orange, right? The umbrella, the ummah,
the student, the book, the laptop, right? So now I hope you got this point. The is a definite article. It is used before nouns, right? Before common nouns, not proper nouns, right? Before proper nouns in some special cases, right? So now the is used to specify something. It defines something, right? That's why it's called definite article. And an or called indefinite article, they generalize a noun, right? They generalize a noun, so that's why we just have to call them indefinite articles. So now, nouns can be found with or without articles. What? Nouns can be found with or without article. So remember that the has a lot of usages. The is used in many cases, right? So, but let me tell you this, that the is used to show that you are talking about a particular thing or person that has already been mentioned, is already known about, or is the only one, right? Remember the students شاگردان عزیز یاد داشته باشین که در استعمال های خیلی زیاد داره، اما یکی استعمال های از این هستن که ای در مورد اشیاء یا در مورد چیزهای یا شیء صحبت میکنه که اون قبلا ذکر شده باشه. در مورد اونمون چیز اگر دوباره ذکر میخواین بکنین اونجا ما دا استفاده میکنیم. یا وقتی که در جمله میگیم listener، کسی که مخاطب ما شما میباشه، او در مورد چیزهایی که صحبت میکنیم میفهمه، باز اونجا ما قبل از اونمون اسم ها ما دا استفاده میکنیم. So used before nouns referring to actions and changes with they are followed by of. So استعمال های خیلی زیاد داره ده، خصوصا 10 یا حتی ما یک جای دیدم که 17 استعمال های ده داره که ده 17 جای استعمال میشه. But and one thing that with uncountable or plural nouns, to talk about a type of thing rather than specific things, the reader or listener already know about it. reader or listener که همیشه میفهمه در مورد چیزهای اونجا ما ده استفاده میکنیم. For example, we say if one of the children got the missiles, we all got the missiles, right? Or you can say another example I'll give you for where that is used. The audience clapped and cheered. Or you can say the prime minister has intervened personally. میبینید ده یعنی مشخص شده است. The growth of the steel industry, the growth یعنی اینا که مشخص شده هستند. چی هستند؟ مشخص شده است. Right? Okay. comparative form نداره، درسته؟ به خاطر که determinants هسته. بعدا ما شما ان را مطالعه میکنیم که چی کجا استفاده میشه و ان کجا استفاده میشه. You see and اینا case indefinite article indefinite article هستن. What is it? A case indefinite article. اول ما را مطالعه میکنیم. So in a particular condition or way, like for example it is used before nouns which are generalized noun. معنیش است یک، right؟ پیش از اسم های استفاده میشه که اونجا وابل ساوند نه بلکه کانسوننت ساوند باشه. پیش از اسم هایی که کانسوننت ساوند باشه وابل ساوند نه، اونجا ما ای را استفاده میکنیم. و ان که است هم معنیش یک قسم استعمال ای و ان یک قسم است، اما ای که است پیش از ولی ای قبل از اسم ها استفاده میشه که وابل ساوند داشته باشه. وابل ساوند مطلب ا A and O. وابل ساوند 12 دانه است، اما خیلی مهمی که هستن این 3 تا است. هرگاه که شد در آغاز یک کلمه اینم 3 صدا بیایه A A O، اونجا ما باز ان استفاده میکنیم. اگر نبیایه اونجا که ما استفاده میکنیم. قبلا مردم میگفتن که اگر what do you say verb در آغاز کلمه کانسوننت بیایه ان و در آغاز کلمه حرف وابل بیایه اونجا A، این کلمه ای که است ای حال رد شده است، به خاطر که تو زیاد کلمات است که با وابل شروع میشه اما کانسوننت اما ان میگیره ای میگیره. زیاد کلمات هستن که با کانسوننت شروع میشه ای میگیره. سو این مربوط لتر نیست، مربوط صدا است. خب اوکی گود. I hope you understood. خب dogs need to be walked every day. سگ‌ها نیاز داره که همیشه باید یعنی هر روز برای قدم زدن برده شود. So you see the dogs بدون آرتیکل استفاده، یعنی ما میتونیم که اسم ها را با آرتیکل و بدون آرتیکل استفاده کنیم. So اینجا ببینید you can see here there is no article, so we can use nouns with or without articles. Come to the dogs need to be walked every day. Now here it talks about all kinds of dogs,
all dogs. But if I say the dog need to be walked every day, it means the dog that the listener and I know, the reader and I know. سگ‌هایی که ما و listener یعنی گوش دهنده یا خواننده میفهمه، سگ‌های خاصن، مثلا سگ‌های خود ما، یعنی این سگ‌ها dogs، سگ‌ها کل سگ‌ها عام است. اینجا خاص شد سگ‌هایی که ما داریم یا سگ‌هایی که ما میشناسیم. Right? A dog needs to be walked every day. یک سگ این نمبرش تعدادش کم شد، اما ساری معلوم نشد که کدام سگ. میگه یک سگ نیاز داره که همیشه برای یعنی هر روز برای قدم زده برده شود. حالا کدام سگی معلوم نیست. اینجا مشخص شد سگ‌های ما، اینجا یک سگ و اینجا کل سگ‌ها. سو میتونن که اگر بدون استفاده شود عمومی میشه، اگر ده استفاده شود خاص میشه و ای استفاده میشه تعدادش کم میشه، اما باز هم جنرال میباشن، مشخص نمیکنن به خاطر از اینکه definite هستن. و امید از اینکه شما یک تایپ اف آرتیکل فهمیده باشین، definite article یعنی and definite and indefinite articles. بعدا ما شما میخوایم demonstratives. اینا زیادتر شاگردها demonstrative میگن چون تلفظ غلط است. کلمه demonstrative تلفظش demonstrative است. demonstrative نیست. demonstrative. So demonstrative is taken from the word demonstrate. Demonstrate means to show or prove something clearly. When you is taken from the word demonstrate. Demonstrate means to show or prove something clearly. So, or we can say when you to show or describe how to do something or how something works, also can be called demonstrate. So sometimes people protest or support something in public with a lot of other people, so that's also called demonstrate. Okay. Now fourth can also be the other one, that to show that you have a particular quality, ability or feeling, you also demonstrate. So the word demonstrate is taken, the demonstrative is taken from the word demonstrate. Demonstrate means the first, to show or prove something clearly. Second, to show or describe how to do something or how something works. Number three, to protest or support something in public with a lot of other people. Four, to show that you have a particular ability, quality or something. So these were the meaning of what demonstrate. So demonstrate شاگردان عزیز، demonstrative شاگردان عزیز از کلمه demonstrate گرفته شده است که demonstrate means نمایش دادن یا ثابت کردن یا اثبات کردن. یک چیزی که نمایش میدین ثابت میکنه رو demonstrate میگن، یعنی نمایش دادن ثابت کردن هم میگن demonstrate. یا شرح دادن هم میگن، یگان وقت تظاهرات کردن هم میگن، یگان وقت کدام استعداد داشته باشی، کدام ابیلیتی توانایی داشته باشی رو نشان دادن چی میگن demonstrate. all demonstrative چی رو میگن، demonstrative چی رو میگن demonstrative. So demonstrative means willing to show that you care about someone. Like demonstrative means they are words that point out noun in a sentence. Demonstrative کلمات هستن که در جمله به اسم اشاره میکنن. So there are four demonstrative که ما شما 4 demonstrative داریم. Demonstrative چی هستن؟ Demonstrative are words which point out noun in a sentence, right? Or determine noun in a sentence. Demonstrative pronoun کی هستن؟ demonstrative کلمات کی هستن؟ البته demonstrative adjective را اینجا ما در نظر میگیریم. اینها که است در جمله چی را نظر میگیرن؟ چی مشخص میسازن؟ noun. point out noun in a sentence. به اسم اشاره میکنن. So there are 4 demonstratives. 4 تا demonstrative ما داریم که یکیش this, دیگیش that, these and those. اینا demonstrative هستن. شاگردان عزیز یک چیز یاد داشته باشین که اینا قبل از اسم بیاید، قبل از verb بیاید، باز اینا demonstrative میشن اما باز determiners نمیشن، به خاطر که شرط داریم determiners همیشه یا هرگاه قبل از noun میآیند. So remember there are 4 demonstratives, right? So demonstrative are used to point out noun in a sentence. So for these words to act as a demonstrative, they must be in front of noun. See, they must be in front of noun. They should be used before in front of noun. If they are not used in front of noun, they are not demonstrative. They are demonstrative. They are demonstrative, but not determiners. Then they are demonstrative pronouns. And pronouns cannot be determiners. This is used for near singular things. That is used for far singular things. This is used for near plural things, and those is used for far plural things. This is also used for introduction. Now look at this.
That porridge was delicious. That porridge was what? That porridge was delicious. See, that is used before noun. So therefore, we call this determiner, right? Porridge is more شما شاگردان عزیز فرینی porridge گفته میتونیم. So we call porridge if it's oats that are cooked with milk or water and served hot for breakfast. We call this porridge, you know. porridge ما شما فرینی رو میگیم یا یک نوع شوروا هست یا چه قسم فرینی رو گفته میتونیم. That was delicious. اینجا ببینید قبل از چی آمده؟ قبل از اسم آمده. So demonstratives است determinants است. اما that اینجا that قبل از یک اسم verb آمده است. verb این demonstrative است اما determinant نیست. چرا؟ به خاطر که قبل از verb آمده. این که demonstrative pronoun است. Right, it's pronoun. Those people were so rude. اون مردم خیلی بد اخلاق بودن. So people is noun, so those is used before noun, so it's a demonstrative or determiner. Those were awful. Those is a pronoun, you know. So, but it's used before verb, so therefore we can call it demonstrative pronoun. They are not determinants. Remember this. Understood, dear students? Good. Let's move on. So, can you identify the demonstrative determiners in the sentence below? شاگردان شما میتونین که demonstrative determiners را در جملات پایین یا در جملات زیر که براتون دادیم معلوم کنین. Okay. جمله را بخوانین. I prefer this cheese to that cheddar. These grapes came out of that box. I haven't been doing much, just a bit of this and that. Those chocolates are just asking to be eaten. That's an enormous spot on your face. These are much tastier than those apples. So, the students pause the video for a second and determine the determiners. شاگردان عزیز ویدیو را برای چند لحظه استاپ کنین و شما دیترمینر را انتخاب کنین. بعدن که دیترمینر را انتخاب کنین ویدیو را پلی کنین خودتان و ببینین که شما صحیح انتخاب کردین یا غلط. You can see اگر شما این رد که ببینین اینا دیترمینرز هستن. So see this قبل از اسم آمده determiners هسته. That قبل از اسم آمده determiners هسته. This قبل از اسم آمده determiners هسته. That قبل از اسم آمده determiner هسته. اینجا I haven't been doing much, just a bit of this and that. اینا قبل از اسم آمدن determiner نیستن pronouns هستن. Those chocolates اسم ها هستن determiner. اینجا that's is هسته determiner نیست pronoun هسته. These are much tastier than those apples. See apples noun است determiners است. اگر قسم انتخاب کردین شما صحیح هستین. فقط در این جمله و در این جمله in this sentence و in this sentence determiners نیستن. چرا؟ به خاطر که یا پیش از اسم فعل ها آمدن یا بعد از این دیگه کدام کلمه اسم نآمده است. We don't call them determiners, they are pronouns. Good. Let's talk about possessive determiners. We have got some possessive determiners. My, your, his, her, its, our, their, before, noun will be determiners. Possessive determiners. It's my, your اینا را ما شما possessive adjectives هم میگیم. قبلا در آغاز ویدیو ما یادآوری کردم که determiners صفت ها هستند. So از صفت ها جور میشن determiners. My از ما، your از شما، his از اونها، از اون هر دختر، از اون its, our and their اینا که determiners هستند. اگر اینها قبل از اسم ها بیاین. اما معلوم دارست که اینا قبل از اسم ها استفاده میشه possessives هستند. possessive adjectives هستند. Mine, your, his, hers, its, ours, and theirs on their own are pronouns, not determinants. و اینها که هستن mine برای my, mine است، برای you, yours است، برای his, برای her, hers اینا pronoun هستن. اینها را ما شما determiners گفته نمیتونیم. چرا گفته نمیتونیم؟ به خاطر که اینا pronouns هستن. They are what? They are pronouns. قبل از فعل یا بعد از فعل میاد. اینها هیچگاه پیش از اسم ها استفاده شده نمیتونه. به خاطر این ما شما اینها رو determiners گفته نمیتونیم. You see the examples. ببینین. My writing is neater than yours. You see writing is noun است. میگه نوشتار ما از تو کده پاکتر است. اینجا ببینین my که پیش از یک اسم آمده است writing اسم است. سو بنابراین این را ما شما determiners گفته میتونیم. دیگر ببینین the dog ate
eats its food. سکیس نان خود خورد یا غذای خود خورد. It کس پیش از یک اسم آمده. ایرا determiner گفته میتونیم. His class are so lazy. His class are so lazy. میگه صنفیانشون یا صنفیانشون یا همچنان صنفش بسیار تنبل هستن. So اینجا بعد از his ببینیم his آمده است. Classmates actually you can call it classes. Her singing was more tuneful than his. So اینجا ببینین her singing این demonstrative چی شد؟ demonstrative adjective شد. determiners گفتن میتونه اما این his رو گفتن نمیتونه به خاطر که این his که این his است و این pronoun است. Their team beat ours. Their team beat ours. Team noun است determiners. It's not their fault. Her coat got lost. این میگه اشتباه اونها نیست کوت ازی یا کوت ازی گم شد. Right? So coat and fault they are nouns, so before them the words are used, possessives are used, so they are used before nouns, so we call them determiners. ما شما اینها رو چی میگیم؟ determiners. Good. Another example. See this, dear students. Can you identify the possessive determiners in the sentences below? جملات پایین can you identify میتونین که شما determiners possessive determiners معلوم کنین؟ ویدیو رو پاس کنین به خود شاگردان عزیز معلوم کنین بعد از او باز ویدیو رو پلی کنین که براتون نشان بده. She polished his shoes then hers. It's a shame that its saddle is so small. Her feet were smellier than his. His cakes were sold, whereas our biscuits weren't. Our job is to make sure their cars are cleaned properly. Ours is not an easy task. It was my word against his. Your bedtime should be after hers. You see, these are from 1 to 8 sentences are given. All you need to do is to identify the possessive determiners in those sentences. Okay, let's move on. You can see the red color. If you have choose this way, it means you are correct. You see, this is a before noun, you see here, but there are some sentences where we have determiners, we have determiners, and where we do not have determiners. See this, his. It's not determiner, although it's quite similar to this in the spelling, but usage is different, so it's a pronoun. Again, we have there isn't anything else. Our is too good. See, ours. It's also pronoun because it's used before verb. It was my word against his, so it's also pronoun, not determiner. Your bedtime should be after hers. It's not determiner. Okay, so I hope you understood, dear students. So let's move on to the next determiner. The next one is the fourth type of determiner. This is the last one. Quantifier or determiners. How many or how much of something. How many or how much of something. Quantifiers کلمات را میگن که با شما how many چند دانه how much و چقدر یک چیز را نشان میدهد. یعنی quantifiers هرگاه که کلمه how many و how much را جواب داد او را ما شما quantifier determiners میگیم و باز هم یک یادآوری بکنیم که قبل از چی آمده باشه قبل از اسم. right? So what is quantifier? Quantifier خودش چی معنا داره؟ So we say that a word or phrase such as much, few or a lot of that is used with a noun to show quantity. Quantifier کلمات را میگن که ما شما برش کمیت سنج میگیم. کمیت که نشان میده کمیت سنج اگر تلفظش اشتباه نکرده باشم. So اینا به ما نشان میده میگه کلمه یا عبارت ها به طور مثال much, few, a lot of که پیش از یک اسم استفاده میشه تا مقدار اون اسم را نشان بدهد او را ما شما quantifiers میگیم. اینا را quantitative adjectives هم میگن. مثلا اول است numbers before a noun or quantifier determinants. number پیش از اسم اگر بیاید مثلا 6 biscuit 4 biscuit ای determiners هستن. چه قسم determiners هستن؟ quantifier هستن. مقدار بسکت نشان میدهد. the flats on the 6th floor. این flat که است این اپارتمان که است ده منزله
ششس. See noun. Any case مقدار یا تعداد how many. Right? اینجا how many شد. اینجا many شد. Okay نشان میدم. I saw 2000 ants. من میگه 2000 مرچه را دیدم. چند مرچه را؟ 2000 ants. یا دیگه example. I ate much pizza. من زیاد پیتزا خوردم. اینجا بازی much کی است؟ determinants است. quantifiers است. the quantifier کی است؟ نوع determinants است. how much را جواب داد. ساده یا مختصر میگیم که هر کلمه که how many و how much را جواب میده و پیش از اسم استفاده میشه او را ما شما quantifier determinants میگیم. در exam شاید بیاید شاگردان عزیز در امتحان خیلی تاکید شده است در این موضوعات. So I hope you study this right carefully. See, these are quantifiers and some, many, more, less, no, little, both, each, all, enough, half, whole, every, any. How much is determinants and all are examples of quantifier determinants. Quantifier determinants and kulish or nestan or omishor yakshan toishastan. So they must be before noun, otherwise they are pronoun, act as a pronoun. اینها باید پیش از اسم استفاده شود. اگر پیش از اسم نباشه اینها را باز pronoun میگیم و pronoun determiner شده نمیتونه. See here. Several dogs wandered off. Several بسیار سگها میگه الهی میگشتن. چند تا سگها الهی میگشتن. ولی several قبل از چی آمده؟ dog اسم است. so it determinants است. اینجا ببینید several wandered off. این که بجای اسم آمده dog right قبل از verb آمده ایرش میگیم pronoun. most children support Norwich. زیاد شاگردان که نارویچ را سپورت میکنن determinant بخاطر که most children بعد از children که پیش از children most آمده یا بعد از most که children noun آمده است ایره determinant میگیم. most support Norwich. این most support Norwich ولی پیش از که است یا بعد از verb آمده support verb است ایره ما pronoun میگیم. Right? So, some nouns are countable and others are not countable. Can you use some quantifiers with both sort? یک تعداد اسمها شمرده میشه یک تعداد اسمها که شمرده نمیشه. determinants که هر دویش به هر دو قسم اسمها استفاده میشه. Like باز اینا هر کدامش استفاده جدا داره. a lot of جدا some جدا many اینا همیشه determinants هستند. درسته؟ For which of nouns fun, dirt, people, spiders, laughter are countable nouns. اینجا ببینین اسم های که است fun countable noun است میگه right countable noun است dirt countable است people countable spider اینا countable هستن یا نه شما معلوم کنین. fun uncountable noun است. درسته؟ dirt خاک میگن uncountable noun است. people countable noun است. spider countable noun است. laughter uncountable noun است. right? So you see اینجا قبل از اینها countable باشه many اگر uncountable باشه much هم قسم lot some people و some کس هم با countable استفاده میشه هم با uncountable. lot هم با countable استفاده میشه هم با uncountable استفاده میشه. هر کدام جدا استفاده میشه جدا عزیز. Some determinants use the word of before the noun. یک طرح determinants که اصلا کلمه of را نیاز داره. اینجا شما میتونید most of the crowd hate شما میتونید که را باز خودتان مطالعه کنید. Can you identify the quantifiers in the sentence below? شما در جملات پایین میتونید که determinants quantified determinants مشخص کنین شاگردان عزیز وقتتان بگیرین. Okay. خب you can see here read میتونید ببینین less time 6 less more second no plenty of several first each whole. What are they? چی هستن؟ they are determinants. They are what? They are determinants. You can see this. Determinants with pronouns. Determinants, there are some cases determinants can be used with pronouns. یگان cases هستن که determinants با pronoun استفاده میشه. مثلا all of them were wrong. All of them determinants است. Adjective شد. Them pronoun شد. Right? I would like that one. One case pronoun شد. That case determinant شد. یعنی قبل از ضمیرها هم استفاده شده میتونه. I will eat a lot of those. So ای که determinant شد. A lot of those. And those چی شد؟ Those pronoun شد. She squashed five of these. So these pronoun شد. 5 determinant شد. The one I really wanted was lost. So the determinant should one
pronoun شد. یعنی میتونیم که pronoun ها determiners ها را قبل از اسم ها قبل از ضمیر هم استفاده کنیم. Can you identify all the determiners below? آیا شما میتونید که همه determiner این جمله identify کنین؟ Again, pause the video and then find the determiners. ویدیو را پاس کنین با خود و determiners را پیدا کنین. شاگردان عزیز لغات های کمی سخت هستن، میتونید که دیکشنری خود استفاده کنید. Dear student, for example, sunflowers, flattened. Dear student, there are some difficult words. I accept that. So I cannot translate all the difficult words because the video will become longer. You know, so you all of you have dictionaries, so you can look up the meaning of the word in the dictionaries, right? In your phones, or if you have hard dictionaries there, you can find the meaning of the words, right? So because if I start translating you all this, it becomes vocabulary class. Okay, so good. Now you see, these are determiners. شاگردان میبینین اینها determiners هستند. Okay, understood? See this part? Good. Can you identify all the determiners? میتونین که the determiners identify کنین. یک paragraph هسته. Pause the video رو پاس کنین، determiners identify کنین، یعنی را بخونین باز underline کنین که کدامش به نظرتان determiner باشه. Right? اینها هستن جوابشه. Right? These are the answers, right, of determiners. So dear students, it was our today's lecture. If you have any suggestions according to today's lecture, I hope you benefited. Now I know it's a little bit difficult, so still if you have any suggestions according to today's lesson, so you are most welcome. Put your question forward. Inshallah, I'll get your questions answered. Okay, dear students, so we studied determiners. Now we will study one other type of not the type of determiners, I'm sorry. We'll study another lecture because in curriculum we have got words order. What's word order? Class and types of classes will be explained in another video. So just we will study here word and word order. So let's get started, dear students. So what is word order? You can see, let me just zoom in so you can see that. Word order, ترتیب کلمات را ما شما میخوانیم شاگردان عزیز. Word order refers to the way words are arranged in a sentence, right? Word order refers to the way words are arranged where in a sentence. The standard word order in English is subject plus verb plus object. This is the standard word order. So to determine the proper sequence of words, you need to understand what subject, verb and objects are. What is subject, dear students, and what's verb? You should understand them if you want to understand the word order. And what's objects, right? What are object or objects? What is object or objects? What is objects or what are objects, right? So now dear students, شاگردان عزیز ما شما میگیم که ترتیب کلمات، یعنی در انگلیسی کلمات چه قسم ترتیب شده هستند. ترتیب کلمات word order refers to the way words are arranged. میگه word order راجع میشه به ترتیبی که چطور کلمات در یک جمله استفاده میشد. اول the standard word order in English is standard. معیاری ترتیب کلمات در زبان انگلیسی است. اول subject استفاده میکنیم، بعداً verb استفاده میکنیم، بعداً object استفاده میکنیم. اگر شما میخواین که خاص ترتیب جمله word order را یاد کنین ترتیبش، شما باید subject بشناسین که subject چی است، verb بشناسین که verb چی است، object بشناسین که object چی است. subject verb و object خب ما براتون یک تعریف دادیم در ویدیوهای گذشته. verb هم تعریف کردیم و خواندیم، verb objects هم کردیم. با امید از این که شما فهمیده باشین. اگر بازم مشکل داشته باشین میتونین که در گروپ مسیج کنین و براتون واضح بسازم. اما اینجا یک ریمایندر میدم براتون، یک یادآوری میکنم که what is subject. چند سوالات است که با ما شما باید جواب کنیم. اول این است که what can be subject. subject چی شده میتونه.
right? What can be subject? Let me just write here. What can be subject? Subject chi shuda metana do mega ke why where do you subject? Subject da kujo istifade میشه. سوم کی است؟ why do you subject? Subject ka چرا استفاده میکنیم؟ این سه سوالات را باید جواب بدین. I will define it. Subject is noun or pronoun. Subject case میگه typically noun یا pronoun است. What is subject? Subject چی است؟ اسم یا ضمیر است. اسم یا ضمیر است. مثلا the person, place or thing. خوی خوش شد. آلی کجا استفاده میشه؟ before main verb. پیش از main verb استفاده میشه. Subject همیشه بلکه ساری usually معمولا پیش از main verb استفاده میشه. معمولا چرا گفتم؟ بخاطر که مجهول یعنی passive voice که است subject بعد از verb استفاده میشه. و why do you subject to make base of us? این subject چرا استفاده میکنیم تا بنیاد جمله را بسازه به ما. So that's one thing. وردگیش از verb. What's verb? این فعل چرا میگه؟ The action or state of being. اکشن یا حالتی که به ما نشان میده. کلمه است که به ما عمل را و یا موجودیت را نشان میده او را ما شما ورب میگیم. این که اکشن کدام افعال نشان میده کدام افعال استید نشان میده ای را ما شما خوانده بودیم. Object, the word or group of words influenced by the verb. Object مفعول میگن. کلمه یا گروه کلمات که فاعل یعنی تاثیری فعل سرش باشه. right فعل سرش کار انجام بده. مثلا word order میبینیم اول یک subject استفاده میکنیم بعد از verb. بسیار ساده. I for example I teach English. من انگلیسی را تدریس میکنم. بیاین کلمه که بجای subject میایی خب subject است به خاطر که یک جمله ساده بگم علی یار از I کس از نگاه گرامر چی است؟ pronoun subject شده میتونه. see اینجا میتونه ببینین. okay so I teach verb است ما اکشن نشان میده. verb شد. English که است سرزی عمل واقع میشه این object شد. see word order است. خب word order اهمیت چیه شاگردان عزیز؟ شما باید ببینین که جمله چه قسم در simple present tense جمله چه قسمی در زبان انگلیسی ساخته میشه. در زبان دری و پشتو خیلی زیاد فرق داره اینها. ما یک قسم میگیم مثلا ما یک قسم اگر در زبان پشتو معنا کنیم I teach English ز انگلیسی تدریس کوم یا ز انگلیش تا درس ورکوم یا انگلیسی ز یعنی اگر کرا پختو کی وایو نو یعنی در پشتو اگر بسیار تو پیور بگویم ما میگیم که ز د انگلیسی خونه کوم زه د انگلیسی خونه کوم است. اما اگر در دری بگویم I teach English ما انگلیسی را تدریس میکنم. ما در دری که است اول فاعل باز مفعول باز فعل میگیم. اما در انگلیسی با چی اول فاعل است باز فعل است باز مفعول است. این قسمی است. هر زبان یک آردر داره. آردر را باید ما در نظر بگیریم. آردر انگلیسی است اول فاعل باز فعل باز مفعول یا کامپلمنت استفاده میشه. امید از اینکه فهمیده باشین شاگردان عزیز. If you have any questions suggestions you are most welcome to leave your question forward. Inshallah I'd get your question answered. Let me save this because you sometime ask, not sometime but most of the time you ask Salam University. Here I will just post it. Okay, stay safe, wish you all the best. May Allah bless you.